Ladies and gentlemen, it's your man Godfrey and Mimo here. Welcome to another video. If it is your first time, consider subscribing, liking and sharing this video to get more of this, and don't forget to press the notification bell so that anytime we bring you new content, you get it when it is still hot. Let's dive in. Ladies and gentlemen, there is something special with these two people. I'm talking about Andrew Kibe and Pastor Ezekiel. In the past few years, past few days, when these people predict anything, it come to pass. So unapata anaisema like a joke, but eventually it will come to pass. And mostly most of these things ni vitu za relationships, marriages and all things like that. So unapata watu wengi hawapendi Andrew Kibe because he is a truthful man. Vitu zenye anasema, most of them they come to pass, na watu wengi hawafurahi kuambiwa ukweli. That's the problem. But ukisikiza huo ukweli and you rectify on the things zenye anasema, zitakuja kukusaidia. But most people, they take these people negative, na baadaye wanakuja kuumia. So wacha tuangalie some of the vitu zenye kina Andrew Kibe amekuwa akiprophesy and they came to pass. Some of them are yet to come to pass, you know. So see ati Andrew Kibe anakuanga negative about relationship, but another thing that I don't understand about him, sijui he's saying it based on the logical reasoning, ama inakuaga from which angle of conversation. But kuna vitu mingi zenye amezisema. And also he's an experienced man. He's almost 50 years. So I'll prophesy. And mostly mahali penye watu wampendagi prophecies mingi zenye huwa anasema za celebrities. Sasa unajuanga wakati wenye mtu ako na influence alafu mtu akuja aongee vibaya kuwahusu in quote, watu wengi hawapendi. So that makes people hate this guy. But mimi, I'm not advocating for him, but kwa ukweli yenye amesema so far and what has been happening, lazima nimshikie nguo, as the old man used to say. So Andrew Kibe, I'll prophesy the breakup ya the DJ Moss. Na ukiangalia relationship ya DJ Mo na wife haijakuwa vizuri, but Andrew Kibe alikuwa ameprophesy, aliona kitamba and he said that. Another one was the Pluto na wife wake, things part away. Na ukiangalia these are celebrities wenye tunajua, but Andrew Kibe aliona na akasema hii kitu haiendi mbali, and it eventually fade away. Ingine ilikuwa the commentator, but of late nimeona commentator ni kama amekuwa engaged, so I don't want to talk about that. But the previous relationship yenye alikuwa nayo ili fade away. Another one ilikuwa director Trevor and Mungai Eve, and this is the one yenye ilifanya watu wakachukia Andrew Kibe kabisa, because people never thought, kulingana na vile director Trevor alikuwa amesaidia Eve Mungai ange backslide na afanye vile alimfanyia, people hawakuwa ifikiria such a thing could ever happen. Another one ni the Bahatis. Predict kumekuwa na issues, but still nasikia watu wanasema there's a lot going on underground, but ni village unfold, but with the time it will come to unfold. Nile bado it's not in the public domain, so we can't talk about that. And lastly is about Jugush, the elephant in the room. Jugush and Wakavinye.
hii Anjugush na wakavinye. Okay, kumekuwa na ile controversy mingi za Andrew Kibe online akiongelea this relationships, akisema kitu inakujanga kufanyika. So ukiangalia list ya watu wote, hizo nini ziliharibika, but the latest ni ya Njugush na wakavinye in the Celestine Dinda mwenye amekuwa bibi yake for a while, na pastor nani Andrew Kibe aliona kitambo, lakini sasa wajua watu wawezi kuamini wakati tunasema vitu zingine. The same way na pastor Ezekiel, kuna watu wanakuja kwa church wakiambiwa ukweli about their marriages, wanaambiwa this is not your first marriage, anakataa ni, but eventually after conversation ya one to one anakuja na anaconcede, anasema ukweli, yeah, this is this, unasema ni ukweli and all things like that. So sometimes Pastor Ezekiel yetu tunaweza sema he's seeing things from the spiritual realm, na Andrew Kibe vitu zake ni kama anaziona from logic na analysis yenye anaifanya from his experience and things like that. So these are the two prophets wenye vitu zao zimekuja kuhappen, but kabla hiyo kitu kufanyikia, unaonanga it's like Andrew Kibe is a prophet of doom. You understand? But wakati wenye inakuja na kunyorosha, ndo unasema kumbe this guy was saying that. Ni ile yenye uwezi kubali kwa sababu ulikuwa ushaikataa mbele ya watu. Otherwise these two prophets vitu zao zimecome to pass, na pia kama bado una doubt zenye alikuwa washasema kitambo, they'll come to pass. Otherwise, if it is your first time here, consider subscribing, liking and sharing this video. It's your man Godfrey. Until next time, bye bye.